Samantala, balikan natin ngayon ang House of Representatives kaugnay sa botohan ng House Speaker. Second roll call. Voting for the position of Speaker. Aglipay. Lopez Jose. Sakaluran. Patuloy po pa rin natin inaantabayanan ang resulta, ang opisyal na resulta ng botohan. Diyan naman po sa mababang kapulungan ng Kongreso sa pinal na boto para sa pag-House Speaker. Sa puntong ito, makakausap pa natin ngayon sa live sa studio si Professor Richard Heydarian, GMA Resident Political Analyst. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali. Oo. So ito, mamayang hapon na itong speech ng Pangulo sa kanyang SONA. Pero of course, ngayong umaga, itong botohan naman. No surprises dahil napag-usapan na itong magiging leadership sa House. Hopefully no surprises kasi kung maalala natin, nung last SONA, nagkaroon ng almost a legislative coup, no? At na-delay po yung speech ni Pangulong Duterte. Ang ibang reports ay nagsasabi na si Pangulong Duterte at some point even threatened na mag-walkout na siya kung hindi ito ma-resolve dahil stuck siya doon sa waiting room. So sana this year hindi mangyari ulit yan. At nakita natin yung messiness ng leadership transition last year ay may epekto din doon sa pagpasa ng budget, no, on time. And in fact, kung sinabi sa atin ng Department of Finances, yung bawat araw na hindi nakapasa yung budget on time, that cost us 1 billion pesos at least in foregone opportunity na mag-invest sa ating basic services, no? So mahalaga itong issue ng speakership of the House dahil ang issue rin dito is para ma-prevent natin yung nangyaring kababalakan ng last time, no? Last SONA and also dun sa delay, no? Dun sa pagpasa ng budget last time. Kaya ba talagang inayos na nila ahead of time? Dahil of course, last 3 years na lamang ito ng Duterte administration. Yes. Ang dami nilang proyektong kailangang tapusin. Yes. At of course, budget ang kakailanganin doon. So talagang inayos nila, plinansya nila pagdating pa lang sa Kailangan House talaga leadership ito, no? So tapos na tayo sa first 3 terms si Pangulong Duterte. Kumbaga, napatunayan niya kung whether committed siya dun sa kanyang mga pangako or hindi. Pero ngayon, pumapasok na tayo sa kanyang legacy years. So ang issue dito is ano yung iiwanan niya sa kanyang successor. At of course, napaka-dominant yung performance ng kanyang mga aliado sa midterm elections. So may super majority si Pangulong Duterte both in lower house and upper house. So ang tanong ngayon is, can he have the proper leadership dun, especially yung Speaker of the House, para marali yung suporta at makuha ng sapat na boto para makapasa niya yung mga major legislative agenda niya. Okay, Professor, putulin ka lang namin na pansamantala. Balikan muna natin ang batasang pambansa. Garnered 28 votes. Mr. Presiding Officer, With 266 votes, the chair declares the gentleman from the 1st District of Taguig City, Pateros, the Honorable Alan Peter Campañero S. Cayetano, as the duly elected Speaker of the House of Representatives. Mr. Presiding Officer, I move that a committee of 8 members composed of Honorable Paulo Z. Duterte, Honorable Lord Alan J. Velasco, Honorable Ferdinand Martin Romualdez, Honorable Roberto Puno, Honorable Luis Raymond Villafuerte Jr., Honorable Aurelio Gonzalez Jr., Honorable Michael John R. Duavit, and Honorable Michael L. Romero be constituted to notify the Honorable Alan Peter Campañero S. Cayetano of his election as Speaker of the House of Representatives and thereafter to escort the Speaker-elect to the rostrum for the taking rights. So move, Mr. Presiding Officer. Is there any objection? The chair hears none. The notification committee is hereby constituted. The members of the House so named are hereby appointed to the notification committee
and they are requested to inform the Speaker-elect, the Honorable Alan Peter Campañero S. Cayetano, of his election and to escort him to the rostrum. The Chair invites the family of the Speaker-elect to join him at the rostrum as he takes his oath of office. Session is suspended. So yan po, inununsyo na nga ang formal na pagka-elect kay Representative Alan Peter Cayetano bilang susunod na House Speaker sa botong 266 kung hindi ako nagkakamali, Professor. No? So no surprises. Yun talaga yung napag-usapan. And of course, mas shorter yung kanyang, Professor, yung kanyang... may term sharing na yung term mangyari sharing, dito, mas no? shorter yung kanya kaysa dun sa kanyang Kay susunod na Representative Velasco, no? Yes, So makita natin yung power of the Mindanao representatives, no? At saka yung hukbong, no? Kitang-kita din natin yung power of endorsement ni Pangulong Duterte dahil sa una, hindi naman contender masyado si Representative Cayetano, but now he's the Speaker of the House primarily because na-endorse po siya ni Pangulong Duterte. So kitang-kita natin, andun pa rin yung organizing power capacity ng Pangulong Duterte. At we also see na yung being loyal to Pangulong Duterte, may benefit po yan. Kasi of course, running mate ni Pangulong Duterte si Representative Alan Peter Cayetano at nag-serbisyo siya bilang Foreign Secretary ni Pangulo dun sa very contentious issue ng West Philippine Sea. So I think ito rin yung kanyang, ito yung gratitude ni Pangulong Duterte sa kanya for his loyalty, no? Expression of loyalty. Now, nonetheless, ang tanong dito is, if sandali ka lang sa as Speaker of the House, kung temporary yung term mo, at alam ng tao that someone else will come down the road na mas mahaba sa'yo, ano naman yung authority mo, no? Or kung Yun na susunod nga. sa'yo mga tao. Pwede So, kayang, yun yung downside. Kasi parang matagal na wala tayong ganun na term sharing arrangement, no? So ang question dito is kung may authority, significant authority si Representative Cayetano as the new Speaker of the Congress para mapasa niya yung mga legislative agenda on time. Of course, yung mga anak ng Pangulo ay ayaw doon sa term sharing. We understand si Mayor Sara Duterte and of course si Pulong Duterte ayaw niya doon sa term sharing. Pero apparently nag-agree na siya na magkaroon ng parte sa leadership ng House. So nagbago na kaya yung kanyang isip? So mababawasan Follow na ba the yung leader, agam-agam? no? Follow the father, follow the leader. Yun ang prinsipyo natin ngayon. At of course, parang siguro para sa kanya, mas maganda itong term sharing kaysa naman yung mag-aaway-away na Kagulo, katulad the last 3 years. So Yes, ito siguro ang lesser evil for some of them. Or for others, ito yung optimal outcome. Kompromiso, no? On the way moving forward. Kasi mukhang pagdating sa priorities, or sa pananaw sa politika, hindi naman masyadong magkaiba yung pananaw ni Representative Speaker Cayetano at saka next Speaker of the House, Velasco. No? Very quickly lang. Ano yung inaasahan mong babanggitin at gusto mong marinig mula kay Pangulong Duterte mamaya sa kanyang sona? So, una-una, didepensa ni Pangulong Duterte yung kanyang war on drugs. No? Especially, meron tayong yung call from the United Nations Human Rights Council na mag-imbestiga dito. No? So, bumalik itong issue na to. So, in-expect ko na i-defend ni Pangulong Duterte ulit yung kanyang war on drugs, which is still very popular among Filipino people. At of course, si Pangulong Duterte, he will also push dun sa proper transition sa Bangsamoro, which I think yung Bangsamoro yung biggest achievement niya in the past year, if not in the first 3 years of his term, kasi napakahirap yan. But I think yung pinakamaging controversial and contentious dito is yung kanyang depensa or kanyang effort na mag-educate sa atin. Sa West Bakit Philippine Sea. papayagan niya ang mga Chino, no, na mga ingista na pumasok sa ating exclusive economic zone, which is potentially in violation ng ating saligang batas, but not necessarily sa international law kasi nagpo-provide ng international law ang provisions for resource sharing. No? So, yan I think very contentious. Bilang na. isang eksperto sa field na ito, excited ka na bang hintayin yung kanyang lecture patungkol dito? Yes, I look forward to it. Actually, there is a way to justify it. Sana magandang explanation ni Pangulong Duterte at calibrated. Okay.